In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I'm glad to be here once again with delivering my lecture number 6 about the business law. And lastly, we discussed some kinds of the contracts according to enforceability and according to formations. We discussed that according to formation, we discussed till third types. Now we're discussing about that what are the kinds of contracts according to formations. So, according to formation, we discussed that there are some subtype of the contracts, but mainly and generally we have four types of contracts, four kinds of contract generally. The two we discussed, now we're discussing about the third type of contracts, that is called contracts according to performance. ما نوع سوم از قرارداد که میخوانیم امروز بحث میکنیم و قرارداد مطابق پرفورمنس است که آیا قابل اجرا شدنی است یا نه. قرارداد از لحاظ قابل اجرا شدنی قرارداد را به دو نوع تقسیم میکنیم که یک قرارداد اگزیکیوتیو کانترکت است، یک اگزیکیوتیو کانترکت یعنی قراردادی که اجرا کننده شده، یعنی اجرا شده، قرارداد اجرا شده هستند. و اگزیکیوتیو که هستن قراردادی که در حال اجرا کردن هستن قرارداد را، او را ما میگیم executory contracts. So what is executed contracts؟ یعنی قرارداد اجرا کننده شده، وقت قرارداد صورت گرفته باشه او را ما executed یعنی عملی شده باشه، اجرا شده باشه، او را ما executed contract میگیم. A contract is said to be executed when both the parties have completely performed their obligations. وقتی که از طرفین که توافق صورت دیگه به توافق سر رسیده او از طرفین قرارداد را مکلفیت‌های خود هم واضح شده و وظایف خود را به شکل درست انجام داده، این ما executed contract میگیم. It means that nothing remains to be done by either party under the contracts. معنی این است که هیچ کدام کاری نمانده از یک از طرفین در این قرارداد، یعنی کل کار عملا انجام داده شده و صورت گرفته شده، این نوع قرارداد به نام executed قرارداد میگیم. So A buys a book from B. A میخواد کتاب را بخره از B. A deliver the books. A هم کتاب را رایی میکنه. And B pay the price و B هم پولش هم میده. A کتاب داد، B پول میده، یعنی کتاب هم برش داد، پول هم رسید به او کتاب، به A کتاب به B کتاب رسید، به A پول رسید، فقط اینجا عملا قرارداد که شد executed شد، یعنی اجرا شده قرارداد میشه اینجا. It is an executed contract. The same is the second example, that for example an A agreed to paint the picture for B for 2000 افغانی. A میخواد که عکس را رنگ کنه به B به 2000 افغانی. When A paint the picture، وقتی که A عکس را رنگ کرد یا رسمی کرد and B paid the price و B پول داد بهش، در اینجا ما گفته میتونیم که the contract is said to be executed. contract که هستن او executed است، یعنی عملی شده، قرارداد عملی شده هستن. The B is executed contract. In an executed contract, something remains to be done. در executed contract یعنی قراردادی که در حال اجرا شدنی هستند، یعنی اجرا میشه، یک چیزی کار شده و مانده باشد، او همینجا به نام executed contract یاد میشه. In the other words, a contract is said to be executed when both the parties to contract have yet to perform their obligations. یا هم از طرفین بعضی نقاطش در قرارداد شده مانده که او را تا به آخر برسانه. So that is called executed contract. For example, M sell his car to N for 2 lakh Afghani. A موتر خود را سری N به 2 لک افغانی میفروشه. M is not yet paid the price. به N قیمتی داده نشده، پرداخت نشده. And M has not delivered the car و M هم برش موترم deliver نکرده، یعنی هر دویش صرف توافق کرده و هیچ کاری انجام نداده. The contract between M and N is executory. N قرارداد
درمیان این و این که است در حال اجرا شدنی هستند. این قرارداد به نام executory contract یاد میشه. همه قسم A agreed to teach B. A میخواد که به B درس بده in May در ماه می. And B promised to pay 5,000 افغانی to A. و B هم میگه که اگر شما برای ما درس میدین ما هم برای شما 5,000 افغانی میدیم. It is an executory contract. این یک قراردادی در حال اجرا شدنی هستند. Because the promises are yet to be performed. بخاطر که کدام وعده هایی که صورت گرفته تا که او وعده ها عملی میشد ما در اینجا ما میگیم که it is an executory contract. So executory contracts is in the process of execution or in the process of performing the actions. So these are the two types of contracts according to the performance which take place with the performance of an action. It is not only seeing. Number 4 is we are having the contract according to parties. ما قرارداد را داریم از لحاظ طرفین، یعنی قرارداد را که در یک قرارداد چند طرفین می باشد، چند نفر می باشد. According to parties. According to parties, a contract may be of the following two kinds. بعض هم گفته میتونیم که با اساس طرفین در قرارداد که هستن و بدون است. یک unilateral contract است، قرارداد یک طرفه هستند. یکی از bilateral contract است، یعنی قرارداد دو طرفه. So unilateral and bilateral contract. These are the two types of contracts which comes under the laws of contracts according to the parties. Now, what is unilateral contracts? In قرارداد یک طرفه به چی معنی؟ یک جانبه. In a unilateral contract, only one party makes a commitment. In the other words, it is a contract where one party is bound but the other party chooses to be bound by it. یعنی یک از طرفین در اینجا قرارداد که هستند کمیتمنت خود را نشان میدهد و تعهد خود را نشان میدهد و یا همچنین یک در اینجا صرف یک از طرفین در قرارداد که باشد و رضایت خود حاصل کرده باشد و او قرارداد را که به پیش میره به نام unilateral contract میگیم. مثلا A promised to pay 1,000 Afghani to anyone who finds his lost bag. B finds the bag and returns it to A. It is a unilateral contract which comes into existence when the bag is found. ای وعده میکنه که 1,000 روپیه به هر شخص میده، به هر شخصی که بیگ خود را یعنی بیگ دستی بی را پیدا کرده. یعنی شرطی هستن که بیگ دستی را بی پیدا بکند. یعنی او به ای برش میگه که من 1,000 روپیه میدیم برایش. در اینجا بی find the bags، بی که هستن بیگ را پیدا میکنه and return it to A و به ای پس میده. It is a unilateral contracts. قرارداد که هستند یک طرفه است، unilateral هستند which comes into existence when the bag is found. وقت بس بمیان میاد وقتی که بیگ پیدا شد وقتی قرارداد هم بمیان میاد. So this kind of contract is called unilateral contracts. While we are also having the second type of contracts, and according to formation that is bilaterals. So bilateral contracts mean دو طرفه هستند. It is a contract where both parties are bound by it as soon as the contract is made. In the other words, it is a contract in which both the party have yet to perform their obligations. یعنی دو طرفه دو جانبه قرارداد است. هر دو از طرفین در اینجا مکلف به این هستند که وعده خود را مطابق اساسی در قرارداد که گرفته شده مطابق با اساس وعده خود را عمل خود را انجام بده و عمل خود را نشان بده و مکلفیت ها با وقتی را بر دو طرفین راجع میشه وقتی که هر دو از طرفین توافق bilateral کرده باشد. So example, A promised to paint a picture for B. A میخواهد که قرارداد را
امضا بکند. به خاطر این میگه که ما برای شما قرارداد را امضا میکنیم که ما برای شما یک عکس را رسامی میکنیم یا یک عکس به شما رنگ میکنیم. به بی میگه و بی هم برش وعده میده که ما برای شما 5000 افغانی میتیم. به ای میگه برای شما ای میتیم. در اینجا توافق میان ای و بی صورت گرفته، یعنی گفته که شما این کار انجام میدین ما پول میدیم. ولی در یونیلیترال کی بودن در اوجا به کسی نگفته، لیکن ای تو گفته هر کسی که مثلا این کار انجام داد مثلا ما برشان نمی کار انجام میدیم. یعنی اوجا ما یونیلیترال میگیم، یک طرفه هستن، یعنی همراه کسی ما مستقیما در جریان نیستیم، غیر مستقیم. این را ما قرارداد به نام بازیاد میشه bilateral contracts. So there are some difference between void agreement and void contracts. فرق میان void agreement و void contract چی هستند؟ The difference between void agreement and void contract as under void agreement, it is enforceability. A void agreement is unenforceable from beginning. یک قراردادی که void باشه، از اول توافق در صورت گرفته باشه، از اول بالای او قوانین نافذ نمیشه، بالایش تطبیق نمیشه. void contract که هستن، a void contract is enforceable when it is made, it become unenforceable later on. پس void contract که هستن از اول درست است، شاید پسانتر قرارداد با اساس کدام دلیل غیر قانونی صورت شناخته شود، او را با ما void contract میگیم. یعنی void contract از اول قانونی است ولی void agreement که است از اول غیر قانونی است. enforced, a void agreement can never be enforced. یک توافق فسخ شده و توافقی باطل که هستن از اول میگه enforce نمیشه، تطبیق نمیشه قانون سرشان. ولی اگر ما بگیم که a void contract can be enforced before it becomes unenforceable. Third is restoration. In a void agreement, the party are not entitled for restoration of benefits which they have exchanged during the contract. در اینجا نمیتونه همو جبران خساره خود را پس بیاره the void agreement. ولی the void contract که هستن in a void contract, the parties are entitled for restoration of benefits which they have exchanged through the contract. When a void contract के हस्तान बाज parties are entitled for restoration of benefits की फ़ायदा ये चीज़ें कहीं कि बदस तश्मीह पास तो फ़ायदे बदस में लोग खातिर के करारदाद अज़ावल दुरुस्त بود कदम मुश्किल दा करारदाद ना بود इन्हें ما void contract में which they have exchanged during the contracts. The same is we have difference between illegal and void agreements. ما یک illegal agreement داریم هم void agreement داریم درجه. So illegal agreement and void agreement. Illegal agreement prohibited. An illegal agreement is prohibited by law. يعني غير قانوني هستن مطابق قوانين. A void agreement is not prohibited by law. But void agreement क्या हस्ता वसुद कानून क्या हस्ता नो मना नहीं हस्ता. Punishable. An illegal agreement is punishable. قابل جزا हस्ता जज़ा पे दादा शवाद. An void agreement is not punishable. قابل जज़ा नहीं हस्ता. Void agreement. And an illegal agreement is punishable. An illegal is punishable. A void agreement is not punishable. In the same nature, tabiati qaradadra. An illegal agreement is also void agreement. yak tawafuk غير قانوني خودش yak tawafuk باطل هستن. So a void agreement is not illegal agreement. A void agreement is not illegal agreement. yak void agreement خودش yak agreement غیر قانونی نیست. In object, the object of the illegal agreement is illegal. جنسی illegal جنسی غیر قانونی که هستن خودش همو agreement ایشان چی میشه؟ illegal میشه. So the object of void contract is not illegal. लेकिन चीज़ की the the void agreement सूरत में गिरा the मौजूद एक जिन्स वो क्या हस्तन illegal नमी बाशत. So collateral agreement, a collateral agreement to an illegal agreement is not enforceable. In void agreement, a collateral agreement to a void agreement is enforceable.
collateral معناه چندین نفر توافق درمیان چندین نفر صورت بگیرد. So restoration of benefits میتونید شما مفاد را پس به دست بیارین یا نه. In illegal agreement the money paid cannot be claimed back. پولی که شما مصرف کردین پس به دست آورده نمیتونین. در چی؟ در illegal agreement. In void agreement the money received must be returned to the other party. لیکن the void agreement که هست پولی که برای شما رسیده پس باید به پارتی اول را شما تسلیم بکنین. So another thing that is talking about is collateral agreements. When an agreement is illegal, the other agreement which is collateral to it is also illegal and so not enforceable by law. وقتی که یک قرارداد از بین رفت illegal بود، قرارداد دومش که هستن او هم چون collateral قرارداد صورت گرفته او هم از بین می رود. Example: A borrows 20 lakh Afghani from B for a car from X for kidnapping. A 2 lakh افغانی قرض میکنه که به بی موتر بگیره، از بی موتر میگیره و در این موتر که هستن که مثلا نفر سیوم که هستن در این نفر اختطاف میکند. P knows the purpose of the loan و بی هم میفهمه که اینمی نفر چرا از ما قرض میگیره، علت قرض هم برش معلوم است. An agreement between A and B is collateral. قرارداد درمیان A و B که هستن collateral هستن to the agreement with X و امرای X. اگر امرای قراردادی امرای X که هستن باز collateral agreement میشه. So it is also called illegal and void agreement. این به نام illegal و void agreement هم یاد میشه. So difference between void agreement and voidable contracts. Void agreements enforceability. A void agreement is not enforceable by law, and voidable contract is enforceable by law till it is rejected. بار شما در قرارداد voidable contract که هستن پیش میکنیم با تصویب این اگر واقعا درست بود عملی میشه، اگر درست نباشه عملی نمیشه. Defects کدام نقص باشد در قرارداد. A void agreement is void ab initio and its defect cannot be removed. A voidable contract is not void ab initio and its defects can be removed. And rights of a third party. حقی طرف سیوم چی هستند در void agreement و voidable contract. In a void agreement, a third party who buys goods in a good faith and for consideration does not acquire any rights. But in a voidable contract, a third party who buys goods in a good faith and for consideration acquire rights before the contract is rejected. Regarding the compensations, in a void agreement, the person is not entitled to compensation for loss arising due to non-performance of the agreement. While in a voidable contract, a person is entitled to compensation for loss arising due to non-performance of the contract. And collateral agreement. A collateral agreement to avoid an agreement is not enforceable by law. این توسط قانون سرشان نافذ و تطبیق نمیشه در قراردادی که collateral باشه. وقتی که voidable contract باشه a collateral agreement to a voidable contract is enforceable by law. باز اینجا قانون سرشان تطبیق میشود. Lapse of time. It can never become a valid contract on the expiry of reasonable time. هیچ وقتش ختم شدن نمیتونه ختم شدنی نیستن که expiry date داشته باشد void agreement. ولی voidable contract, yes, it may become a valid contract if the agreed party does not reject it within reasonable time. Free consent. رضایتی آزاد. It is void due to lack of any essential of a valid contract except free consents. It is also voidable contract because the consent of a party is not free. So, contract's element offer plus acceptance is equal to promise. Promise plus consideration is equal to agreement. Agreement plus enforceability is called contract. All contracts are constructs. All agreements are contract if they are made by the free consent of the other party, competent to contracts for a lawful consideration and with the lawful objects and are not hereby explicitly declared due to be void contracts. While this is a very small
more difference regarding the agreement versus the contract. This is the difference. Agreement, offer and acceptance constitutes an agreement. Contract, agreement enforceability constitute a contract. Agreements are not contract. All contracts are agreement and may not create legal obligation, necessarily create legal obligations. Every promise and set of promise forming consideration for each other. Agreement enforceable at law or contract is a species of an agreement. Agreement is a genus, not binding contract. Contract is concluding and binding to other parties. So thank you for your patience and attentions. Let me have your questions. If you have got any queries, put your questions on the WhatsApp number. My WhatsApp number. I will try my best to answer your question on the spot or later on. But today's lecture is about the different kinds of the contracts. Wish you all the best. Have a great time. Till then, Allah Hafiz.